pleasure to conclude today's Global Growth Conference on a critical topic, essentially dedicated to Africa and the Global South, from narrative power to economic leverage. Indeed, we are in a world marked by fragmentation of international balances, contestation of inherited hierarchies, and new rise of power rivalries. And this essentially brings out the core elements for looking at the continent that has been going through difficult, who has essentially taken on those challenges, and considering the continent's potential together with the Global South, it's obvious that the role of the Global South when it comes to contestation of international order will become much more important, and we have reason to believe that the narrative has to be shifted, because Africa and the Global South are likely to become central actors in the future based on their increased demography, tremendous natural resources, and obviously in a world in transition where a lot of supply chains are being shifted, and globalization opened new opportunities. However, we realize that the negotiating power of the continent and its fragmentation is also a critical issue. So the idea of this session, of this roundtable, will enable us to look at actually how can this narrative power, which is obvious, be transformed into economic leverage. When we look at economic leverage and narrative power, I'd like to introduce our first speaker to look actually at, to give a closer look at the narrative itself. And I'm going to ask on my left, Mr. Ayun Sal, to tell us about actually the narrative of Africa. How has it been set, and how can we expect to derive a leverage out of it? Isn't there a reflection to be made on the narrative itself? Merci beaucoup, Monsieur Benamou. Je voudrais commencer par dire que je suis ravi d'être dans ce panel et ravi de partager ce panel avec des personnalités qui ont chacune sur ce sujet des lectures, je suis sûr, fort intéressantes. Pour répondre à votre question de façon directe, je dirais qu'il est pertinent de se poser la question de savoir comment passer du récit au changement. Comment transformer ce réel, comment transformer le réel pour que les potentialités de l'Afrique et du Sud global donnent la pleine mesure de leur effectivité et ne restent pas simplement du potentiel. Mais je crois que si on veut essayer de répondre à cette question, il faut s'interroger sur le récit lui-même. Que dit-on de l'Afrique? Que dit-on du Sud global? Et qui les dit? Parce que nous sommes en présence de plusieurs lectures qui sont faites du réel aujourd'hui. Il y a, lorsque l'on parle de l'Afrique et du Sud global, on doit commencer par se rendre compte qu'il s'agit d'invention. Valentin Mudimbe, philosophe d'origine congolaise, a écrit un livre qui est une référence pour nous tous, qui s'appelle « The Invention of Africa ». L'Afrique est une invention et le Sud global est également une invention. Et c'est un terme qui décrit des mots. Lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle de mots, on parle de souffrance, on parle de peine, on parle de manque, etc. Ou au contraire, on parle d'un potentiel qui n'est pas assez valorisé. Il y a donc une espèce d'ambiguïté qui s'attache à cela, et il est important de savoir de qui parle de ces réalités-là et de quel point de vue. C'est Chinua Achebe qui
qui explique que tant que les lions n'auront pas leurs historiens, l'histoire de la chasse sera celle des vainqueurs. Et je crois que ça nous conduit à devoir nous interroger sur, au fond, qui dit quoi. Parce que ces discours peuvent être contradictoires. Je vais donner simplement un exemple. En 1980, l'Afrique se réunit pour la première fois, tient un sommet sur l'économie africaine, organisé par l'OUA, avril 1980, et adopte le plan d'action de Lagos. Il y a une 50aine de chefs d'État qui sont présents à Lagos et qui l'adoptent. La même année, en septembre 1980, les réunions d'automne de la Banque à Washington, le plan d'action de Lagos est totalement abandonné parce qu'entre-temps, il y a eu un rapport qui a été produit par Elliott Berg, et ce rapport produit par Elliott Berg servira de base au programme d'ajustement structurel qui vont faire des ravages en Afrique pendant 20 ans. Mais ce sont les mêmes chefs d'État qui avaient signé le plan d'action de Lagos, qui l'avaient adopté. L'encre avait à peine séché qu'ils adoptaient un plan d'action qui était totalement aux antipodes du plan d'action de Lagos. Je crois donc que d'un point de vue méthodologique, il est important de savoir quelle est la réalité qu'il s'agit de transformer à travers ce récit-là. Et qui parle de réalité parle d'un certain nombre de facteurs, d'un certain nombre d'acteurs, d'un certain nombre de stratégies. Et je crois qu'il faut aller au-delà de l'écume des flots et ne pas considérer que le narratif dominant, le récit dominant, est un récit vrai. Ça peut être le récit de ceux qui ont le pouvoir, qui ont l'influence, mais ce n'est pas nécessairement un récit vrai. Très bien, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Je pense qu'il est tout à fait pertinent et légitime. Maintenant, il faut savoir qu'on s'adresse à une audience mondiale, à des perceptions qui ont été mises en place pendant des décennies. Et donc, il s'agit de voir maintenant, dans l'état des lieux, de quelle manière, finalement, à un moment où, justement, ces préjugés et ces narratifs sont en train d'être contredits par la réalité, il s'agit de voir de quelle manière, en fait, cette perception de l'Afrique pourrait être changée. Et en fait, I'm going to switch to English, and the question to you, Michael, I know you're going to leave soon, you're going to have to leave soon, and I know we're going to dive into the mechanism, the financial mechanisms that have been set by these frameworks, which have been, whose context has been very elaborated, explained very detailed, how, what kind of new mechanisms can be developed actually to overcome this bias towards economic situation in Africa. Thank you for the question, and I'll try to talk about the concept rather than the technicalities to make it simple. So we're looking at very large-scale projects coming on board, and we will probably see even larger projects in the near future, actually near to medium future, if we take into account also sectors such as critical minerals, database for AI and others. But already now in the portfolio, we are looking at especially infrastructure sector, projects that really require a lot of financing and partnership in finance. And therefore, we have noticed it already like a year, 2 years ago. There is a need to move away from looking at what is like a bankable project and look at the large-scale investment portfolios. And this is what we're focusing on now. And so the individual projects will always be constrained, if you want, by certainly the cost of the deal, and that includes all the consultants, ESG consultants, lawyers, and others. Then there is the origination friction, there's the risk concentration issues. But portfolios, on the other hand, are built around credible institutions, first of all, that are counterparties, and this changes entirely the narrative from a financial viewpoint. I will give you an example to illustrate what that means from an export credit agency like ourselves coming from Italy.
we have recently financed a project. Maybe that is not such large scale, but it's a start for something much bigger, together with the African Finance Corporation. And it was financed by our Italian partners from Casa Depositi, and we guarantee it with a financial guarantee. Now, this project is not project specific, but it goes overall towards financing a very important regional project in Africa, which is the Lubito Corridor. And that means that we are financing a multilateral platform that will range across 43 different African member states and will physically pass through several countries. And this is clearly a new, if you want, approach to finance that we need to take into account. It is no longer just sector-specific or country-specific. It is the regional, and it is obviously going to be attractive, if structured properly, to a lot of investors, both local investors but also foreign investors. And really this move away from this specific individual projects to portfolio requires, in our opinion, some aspects have to be dealt with differently. The perspective changes. Above all, I would say, standardizing documentation and risk engineering. This is why LMA-type structures for finance are really important here. It's important to define a jurisdiction specific, if you want, a law, and this can only be replicated into the next jurisdiction. I mean, effectively, it is important to know about transferability of currency. All these issues must be dealt with, and this is a very big change from the usual export finance. Last but not least, this scale of new projects to come, or already what we see in transportation, in roads, in ports, definitely railways and large renewable energy projects, all of this cannot be financed any longer just by one sector or another. The blended finance concept is really now very much, the architectural language we're speaking. That means partnering together with medium, long-term multilaterals, banks, not necessarily only the international ones. We'd love to see more local banks involved, skin in the game, but also vested interest. And then last but not least, also we're seeing more and more private sector finance that is coming in, and it blends in beautifully when it's engineered properly. So we will see much more of this architecture rather than a single export credit agency financing just because of national interest. Thank you. Thank you very much, Michal. I know you have to leave, I was told. Very interesting, and I'll leave it to Etienne to follow up on the topic of negotiating power of the continent and Africa, and those investments in infrastructure. Namely, you obviously vous représentez en fait le CIAN, vous m'avez parlé de 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le continent. Bon, il y a bien entendu des enjeux économiques et des positionnements historiques de la France. Quand on voit en fait les investissements en infrastructure, donc on a eu un exemple ici, à travers les agences Crédit Export et les différentes plateformes qui sont mises en place, on sait aussi que l'Afrique, quand on regarde la carte de l'Afrique, on réalise que la Chine est le premier partenaire commercial de probablement 95% des pays, le Maroc étant une exception avec l'Espagne, le Gabon avec la France, le Sénégal aussi. Donc la question qui se pose, c'est finalement ces 65 milliards d'euros, de quelle manière est-ce qu'ils peuvent de quelle manière ils se différencient de ces investissements des différentes plateformes et de différentes initiatives, comme on a vu la Belt and Road Initiative, maintenant ce sont les entreprises chinoises qui viennent investir individuellement en Afrique. Et de quelle manière, finalement, cette valeur ajoutée de cet investissement français sur le continent se fait valoir? Merci et bonjour à tous. Je voudrais quand même corriger, même si ma modestie doit en souffrir, que
Le CIAN ne fait pas 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le CIAN ne fait pas de chiffre d'affaires. Il regroupe les entreprises françaises en Afrique, et encore pas toutes, puisque le total du chiffre d'affaires des entreprises françaises en Afrique, c'est 100 milliards d'euros par an. Et il est réparti à peu près équitablement sur toutes les zones de l'Afrique, puisque les 5 premiers pays de business avec la France, ce ne sont pas des pays francophones, ce sont des pays anglophones. Alors maintenant, vous avez posé une question sur comment faire pour se positionner vis-à-vis de la Chine, etc. D'abord, avec votre autorisation, je voudrais quand même dire une petite chose sur le thème même de cette table ronde, qui est la transformation du narratif en réalité économique et en poids et en puissance économique. Je pense, avec votre permission, d'abord que ce sujet est totalement d'actualité, puisque moi qui réfléchis, qui connais et qui circule sur ce continent depuis maintenant 45 ans déjà, je pense qu'il y a un grand changement que beaucoup de gens peut-être ne voient pas, c'est que la relation de l'Afrique avec le monde, en termes économiques, elle est passée d'une relation plutôt bilatérale jusqu'en 1990, jusqu'au fond la chute du communisme et le début des plans de stabilisation et l'arrivée d'Internet massive. Elle est passée d'une relation bilatérale avec les anciennes puissances coloniales à une relation multilatérale. Et je ne vais pas développer ça, mais regardez, et tout ce qui se passe et tout ce que nous vivons aujourd'hui vient de cela et traduit cela. Alors pour transformer et donc le Sud global, c'est une réalité, et on assiste d'ailleurs à une contestation, à une mise en cause des pays africains, de la relation avec ce qu'on pourrait appeler l'Occident, d'où la création du Sud global, un désir de plus en plus accru de souveraineté. Tout ça, c'est vrai. Donc la question est justifiée. Moi, je pense que pour transformer le narratif actuel en réalité tangible, économique et politique, il faut 3 conditions. Je les cite juste, je ne vais pas les développer. La première, c'est se tourner dans le narratif vers l'avenir plutôt que vers le passé. Je pense que la totalité du narratif africain devrait se tourner vers l'avenir. Et ça veut donc dire parler de projets pour l'avenir, que ce soit politique, sociologique ou surtout économique. Or, les projets, ça n'est pas un narratif mémoriel. Les projets, ce n'est pas un narratif de revendication. Ça peut être un narratif de négociation, mais pas de revendication. Pour créer, on n'est pas dans la revendication. Et troisièmement, un projet, ça n'est pas un narratif déclaratif, c'est un narratif constructif. Donc se tourner vers l'avenir. Deuxième idée, il faut, me semble-t-il, que tous ensemble, nous adoptions plutôt un discours de position qui porte des positions internationales pragmatiques et non pas idéologiques. Dans le narratif actuel, trop souvent, il est fondé sur de l'idéologie. Et moi, je prétends, mais c'est mon avis, ça n'engage que moi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais que si vous faites un narratif qui est uniquement ou fortement fondé sur l'idéologie, vous en enlevez beaucoup de poids. Si vous avez un narratif fondé sur le positif, sur la création, vous êtes davantage écouté. Et la troisième condition, après j'arrête, la troisième condition, c'est que pour exprimer tout ça, il faut du leadership. Ce mot n'a pas encore été prononcé. Mais si on veut que ce narratif, pour l'instant verbal ou revendicatif, se transforme par une position économique ou politique dans les instances, dans les projets, etc., il faut qu'il y ait des leaders. Ils peuvent être leaders businessmen, ils peuvent être leaders head of states, mais il faut qu'il y ait des leaders qui portent ça. Alors, on ne va pas faire le petit jeu d'en citer, mais il y en a en Afrique des leaders. Mais il y a aussi des endroits où il n'y a pas assez de leaders. Donc il faut que ce soit porté par du leadership. Voilà, j'arrête là. Après, j'aurais d'autres choses à dire sur l'économie, mais au niveau un peu principe, j'arrête là. Thank you very much, Etienne. I'm going to pass on the buck to James in terms of leadership and mobilizing Africa's potential in terms of looking at basically past failures and how can a new leadership, a new form of leadership, what kind of ingredients will be needed in your view, as you have obviously
a lot of experience in startups and changed many set businesses into new ideas. Thank you. Let me put that on. I find the whole narrative about narrative quite interesting. I think there's a lot of good narrative that's coming out of the African constituencies for a long time. I remember I participated in a project that we did with the United Nations. It was called the United Nations Beyond Money Forum. And it was a construct that we did with the Office of Partnerships of the United Nations, and we had participation of 7 of the Secretary Generals of the different divisions of the UN participate, and many leaders of governments, mostly from Africa. And of course, you know, the idea of beyond money, you know, is that possible? It really attracted a lot of attention. But there was a lot of narrative going back then to, you know, all of the reasons that, you know, money needs to flow into Africa, whether it be for SMEs or whether it be for infrastructure or whether it be to bring Africa more into the supply chain and the value chain and so on. And so, you know, the power of the narrative is real, and I think it's growing. But, you know, the reality is that narratives don't fund ports. They don't build infrastructure. You know, they don't create credit. And that is what is needed. And so it's a, you know, my study of this over a long time is that it's a structural problem, and that the current financing structures, and, you know, we hear about new instruments are emerging all over the place, but they're still based on a fundamental financial architecture that is based on a financial instrument that is at the heart of it all, which is money. And it's the money that is the flaw, because money, you know, it's not doing what it was invented for. It's not any longer being effective as a medium of exchange. It's being much more effective as an instrument of accumulation, extraction, and making money from money. And that is what money does today. You just look at the 1,800 trillion a year in financial monetary transactions. It's almost all money trading for money. Foreign exchange, derivatives. It's not actually going to productive, about 15% of it is going to real economy. So this is, as I say, the financial architecture is what needs to be shifted, and that means going back to very basics. The way it is now is not designed for Africa's condition. and so trying to force fit the, you know, square peg into the round hole is just, it's an impossible, I think it's an impossibility. What's needed is, you know, something different, not what we have today, which is, you know, debt heavy, dollar dependent, you know, and increasingly constrained. What's needed is economic coordination of taking capacity, which is abundant, somehow combining it with need, creating commerce from that. And so imagine if there was a way to do that, if there was a way to unlock Africa's abundance, you have a solution. But no one is really coming at it from that perspective. And that, by complete accident, is kind of what we fell into in this initiative I've been driving for the last 3 decades, is that, in fact, capacity is the money of the world. It was at one point, at least. It may not be today, but it was. Your wealth was how much capacity you had, how many cows, how many sheep, how many chickens, whatever you could produce. And so if you could imagine an economic architecture that valued real capacity as buying power, which is money in its own right, you would change global economics. You would lift all boats for everyone, because the biggest companies in the world, we have 600 multinationals that are onboarded in this initiative. And so there's 600 of the biggest companies on the planet. They all want to do more business in Africa. They all are trying to figure out, even Microsoft. Microsoft is stuck
They want to bring, they don't want to see the African communities fall behind in tech, AI, whatever. But that means enormous amount of need exists. But how do you fulfill that need if it's not demand? It's just need. Without money, need is not demand. But yet there's an immense amount of capacity. So if you could unlock the capacity, combine it with need, you create new demand financing. Thank you very much, James. It's a perfect stepping stone to look at the bottom-up initiatives from our two next speakers, from both Egypt and Ivory Coast. So in terms of empowerment and building new mechanisms to try to address specifically James' point, I'd like to address Hilda Luca on what you've been doing in Egypt. Please let us know. Yeah. I would like to answer this question from a very personal place because I have lived both sides.